Good morning, everyone. Good morning, dear students. 11, am I audible? Kindly check. Okay. Yes. Is the screen visible to all of you? Yes. Good morning, Shruti. Good morning, Vijay Lakshmi. Good morning. Okay. Okay. So we'll start the class from the very beginning. Okay. Done. So good morning to all of you. My name is Devasis, and today we are going to discuss the chapter that is sexual reproduction in flowering plants. Pilamane, DHSC Director of Higher Secondary Education is providing you academic support program for your NEET entrance, NEET and JEE. And as it is bio class, so we are going to discuss about the Botany chapter that is the sexual reproduction in flowering plant. So in today's class, I have some announcement for you. That first announcement is that today this class will be the last class of this first chapter of our 12th syllabus, that is sexual reproduction in flowering plant. And after completing the chapter, all I want to do is I'm going to give you a brief explanation. ठीक है जी, brief explanation of the entire syllabus, entire chapter. Then तो आमर आज पार्ट जो अच्छी स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें ताको पढ़िबा ता सहित हमें एंटायर चैप्टर टाको हम आज रिवाइज करिबा. देन so that तमर एंटायर चैप्टर टे तम बोर्ड एग्जाम पाएंगे as well as एंट्रेंस एग्जाम पाएंगे ओटे कैप्सूल अकॉर्डिंगली ठीक है कैप्सूल टाइप रो तम पाठटा पहुंच जिवो. नेक्स्ट कोन हबो ना रिसेंटली तम जो एग्जाम देइथिलो, those who have already appeared the monthly NEET test, से पिलामान ପାଇଁ से क्वेश्चन आंसर जो हेतला से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करथिबो. So what we are going to do in today's class is, today's class we are going to discuss about the very topic sexual reproduction in flowering plant. दो पार्ट हमें छाड़ी थिले in the previous class, that is the uh, special mode of reproduction ताको आज पढ़िबा. Then से सरला परे मो entire chapter to आउसे त माइर गोटे recall करै देबी, गोटे brief accordingly flow chart according to आज कहि देबी. And at the last we will conclude this chapter by the doing the question answer of your previous NEET exam. ये जो 2 दिन तले तुम एंट्रेंस एग्जाम देइथिलो, जो 25 टा क्वेश्चन आस्थिला बॉटनी रो, 25 टा क्वेश्चन आज हम डिस्कस करते. क्लियर? So आज जो डेटा क्लास होबार अछि, the first class is about the sexual reproduction flowering plant. ए चैप्टर आज एंड होबा. And after 15 minute 10 to 15 minute break हमें स्टार्ट करबा सेकंड चैप्टर जहां ना हो जे principles of inheritance and variation. Today what is going to happen? We are going to discuss two chapters. Jonakore end hobo, jonakore right hobo. Then so stay tuned for all the classes and let's quickly start the class. So pilamane topic na hoche sexual reproduction in flowering plants. Then ei topic ko padhiba paingi aji ka part ra amar kon thila. Today we are going to discuss about this thing. Today we are going to discuss about the special mode of reproduction. Okay. Today I'm going to discuss about the special mode of reproduction. ये जो special mode of reproduction थिला, ये special mode of reproduction है के आसीबो. Okay, what are the doubts? Okay. Good morning all of you. Now, special mode of reproduction हमें कहाँ विषय पढ़िबा. हमर तीनटा पार्ट अछि special mode of reproduction. Part 1 is going to be apomixis. Part 2 is going to be polyembryony. And part 3 is going to be tissue culture. But dear students, the tissue culture part has been removed from our syllabus. So I'm typically but we'll focusing on this apomixis and polyembryony. This is the part I'm basically focus kariba. As the topic, today's topic is only this. Today's topic is going to be special mode of reproduction. Till now, you have already discussed about the sexual reproduction in flowering plant. You know, reproduction are of three types. One is vegetative, second is asexual, and third is sexual. Yes or no?
And when you talk about flowering plant, plant can be thallophyta, bryophyta, pteridophyta, spermatophyta. Within that spermatophyta, again two type of plants are there. One is the gymnosperm and second is the angiosperm. So whenever you say flowering plant, what we exactly mean is about the angiosperms. So today we are going to discuss about the different mode or the special mode of reproduction in the angiospermic plant or the flowering plant. The very first thing which we are going to discuss in today's class is about apomixis. ठीक ଅଛି ये जो apomixis पिलामाने अछि first remember the word apomixis was first time described by the name of the scientist is Hans Winkler. Whenever we are going to study about anything, first know who described this. किए तो describe करथिले who is the scientist जे हमको प्रथम थर पई जिनसडी जणैथिले. The name of the scientist was Hans Winkler. ये जो apomixis ए word ର meaning कौन आसिला? What do you mean by this apomixis? Okay, botany पर आओ two class botany पर botany हवा आज today there is scheduled two classes जेटा class अछि हवा first class जोटा एबे कंटिन्यू हम करूछे ये 9 o'clock रे हम conclude करिबा आ ए class रे हम पढिबा entire sexual reproduction flowering plant focus करिबा ई part ऊपर and second to 9:15 हम 10:45 दिन class करिबा सीरी बाकी class ही हबो से class रे हम पढिबा genetics रो beginning का दीटा class बहुत important अछि त माने कर board point of view पई कि निहाती important तुमने बहुत सारा 1 mark तुम रिवाइज जो 2 mark question है जीवा and at the last of the class I am going to describe what are the important questions or important topics. जब देखिए बोले entire chapter is important but at last जो मन last जाई कि रहिबा से माने जाई कहबी कि को माने को पार्ट रे important अछि previous रे कोन question आथितला और तुम नेक्स्ट रे कोन question आसीबो. Till then just focus in the class and let's discuss about apomixis. ये जो वर्ड एपोमिक्सिस पिला माने अछि ये दीटा वर्ड रो आइछि गोटेला एपो आ गोटेला मिक्सिस. एपो मींस इज अवे. एपो मींस अवे. ये जो टिके मन पकियो तम माने हम पढितले डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट रे हम देखतिले कहा कथा अबाउट द फीमेल गैमेटोफाइट व्हिच इज अ एम्ब्रियो सैक. बट ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अछि और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जको हम गाइनोसियम बोली कहउछे से गाइनोसियम रे को माने थिले ग्रुप ऑफ कार्पेल्स. Listen, then the androsome group of stamens and the gynosome group of carpels. Now, the carpel can be one, the carpel can be many in a single plant. The carpel jodi gote achi, then it is called as monocarpellary, and if the carpels are many, it is called as multicarpellary. Now, in that multicarpellary, again two type of arrangement are there. One is your apocarpus and second one is syncarpus. Remember, monopoduchi, apocarpus, syncarpus, structure of flower ethila ei part ta. Apocarpus mane कोठी apocarpus mane कहिछि जोडी carpels mane each other ru away अछंदी, free from each other. Apo means they are free from each other, away from each other. But when we call syncarpus कोनले सेमान सब together हेगिथिले, united हेगिथिले, synchronized. Sync वाटी कोठी synchronized आसे समान समस्या आपस में merge हे जाइछथि, fuse हे जाइछथि. That is called as syncarpus. But what is apocarpus? Apocarpus means when those carpels are away from each other. Then stigma style over सब एमते away ही के अछनी, separate ही के अछनी, गोटे जगह present अछनी but separate ही के अछनी. But syncarpus माने fuse ही के अछनी. तो मो तुमको से apo word ର meaning बुझियो चाहू जी. apo ର meaning होची away. ठीक अछि. And when you say mixes माने कोन हे गेला एठी mixing हे गेला. Mixing कहि परिबो बा तुम ताको कहि परिबो fusion कहि परिबो. तो usually we know कि reproduction means fusion of two dissimilar male gamete and female gamete. तो दीटा का आपस में मिसिले ही आमे ताको fusion बोले कहूचे और से fusion हेलाटू गोटे diploid zygote रे formation होची. But when you say apomixis which comes under the special mode of reproduction, तो एठी कोन होची ना there is no fusion of male and female gamete. एठी male और female gamete आपस में fuse करू नाहंती. Yes or no? The male and the female gamete, the male gamete and the female gamete, that is the egg cell, they are not going to fuse with each other. So apomixis kahar opposite हे गला? Amphimixis ର opposite. We have already discussed about syngamy. Remember syngamy? Double fertilization thila syngamy thila. Syngamy means fusion of two male gamete and female gamete. जब सेमाने फ्यूज करछन तको हम syngamy बा amphimixis कहूचे. Amphimixis ର ठीक opposite हे गला apomixis. Amphi means dual, both.
mix both are mixing, male and female, it is called Apomixis. Take opposite Apomixis, male and female, they both are not uniting, they are not mixing with each other. Then the Apomixis is one kind of special mode of reproduction where the seed is developing without any kind of fertilization, without any kind of sexual reproduction. So you might be wondering, the students who might be wondering कि यदि seed formation होची और reproduction होने ही केंद्र कथा fertilization होने ही केंद्र कथा, because in the various previous class we have already discussed that seed is the final product of sexual reproduction. Yes or no? I mean, like the seed जो formation होची, the ovary will convert into fruit, the ovule will convert into seed, और जो seed हमको मिलूची, that seed is the final product of sexual reproduction. But here we are saying we are going to get that seed, but the seed is not produced sexually. That means there is no fertilization, no fusion between two gametes. So the fusion है fertilization है directly seed formation है that is called as apomixis. So it's a kind of asexual reproduction which mimics sexual reproduction. बुझ परिबो? तो apomixis रे point पइला ए pointing निहाती लिखिबो जो तम short notes आसुची board रे. You have asked short notes to write short notes in 30 to 40 words about Apomixis. The first word Apomixis was described by Hans Winkler. Any doubt till now? Yes, apo means without, mixis means mixing. Very good. Apomixis is fusion of two gametes. Syngamy. Apomixis का माने ला syngamy पिला माने जो मैंने जानी पड़ना. It's an asexual mode of reproduction which mimics sexual reproduction. That is formation of seed. Good. तो मैंने already advanced सोचो, so it is very good. So Apomixis का first point तो मैं लिख दूँगा कि it was described by Hans Winkler. Apomixis, the word apo means away and mixis means mixing, so it is opposite to Amphimixis. And in that Apomixis, it is a kind of asexual reproduction. It is a kind of asexual reproduction. It is a kind of asexual reproduction which mimics sexual reproduction. Okay, so it's a kind of asexual reproduction. बोलसा बन रखी बस special mode रे मैं asexual कथा पढ़ुचे. Asexual माने no involvement of male and female both, and which mimics a sexual reproduction. तो जिनसा है लगे हमें जाने गले what is Apomixis. Now, what are the uses? What are the advantages of this thing? If we know this thing is going to happen in plants, so where I'm gonna utilize this all concept, a concept को कोट utilize करेंगे और problem को now problem is like here I'm giving you a situation that बुझाएंगे. There was a farmer and the farmer was cultivating plants in his agricultural lands. Yes or no? ये जो farmer जो cultivate करूची, the farmer to get a proper yield, better yield, the farmer go and choose the hybrid plants. Say hybrid plant नहीं जी कि hybrid plant तो नहीं कि मार्केट जाएंगे better yield पाएगी. So he bought the hybrid plants. His पैसा दिला initially पैसा दिला hybrid seed किसी किरने के अंदर. He sowed that hybrid seeds in his agricultural land. Hybrid seed को पोती ना. Seed जो plants दिला, all plants are hybrid plants. Yes or no? But initially जो hybrid plants वन से लगे जी, से hybrid plants वने को आखिर अभी का flower है. Then flower पर से flower आगे जाएंगे fruits बनेंगे और से fruits से seeds तक उसे बिक्री करके से farmer किसी पैसा कमाएगा. Yes or no? But ये जो hybrid plant से लगेला से hybrid plant आगे जाएंगे तांको भीतर एक reproduction करेंगे, sexual reproduction करेंगे. They can do self pollination, they can do cross pollination, and whatever they will do in between them, it is going to bring variation. You know, when sexual reproduction is occurring, when cross pollination is basically occurring, then variation are going to create it. And if variation is there, that variation will hamper the hybrid quality. That means the next year the farmers need to buy all the seeds once again. So out there is no seed to किनिया पड़ेगा. And so that is a farmer के seed किनिया पे problem कौन होगा? Money. The farmer has need to invest more money each year and every year to buy the hybrid seeds. So से problem के solution में क्या करेगा कि
Yes, students, the problem solution hame kon kari pariba na apomixis is a solution to that specific problem. Because here apomixis, it is a production of seed without fusion, without fertilization. That means the female parent जो थिला से female parent रो ही directly हमें कौन पाई जाइए ना हमें embryo develop करेगी तार भीतर हमें seed formation कर दीजिए. So those characters which are present in the female plant already, say character ही pass on our next generation. So there is no mixing of gametes. There is no chance of variation. जहाँ parent पाखे थिला same to same ditto copy paste ହେଇକି କୁଆଡେ ଗଲା ତାର next generation ପାଖକୁ ଗଲା. So this apomixis is one kind of blessings to those farmers who are going through financial crisis and they don't want to buy seeds each and every year. ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର seeds କିଣିବାକୁ ନ ପଡେ. Yes or no? ତ apomixis ହଉଛି ଏଇ ପାର୍ଟଟା ତାର. I hope ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଲ apomixis କଣ? Apo means away, mixis means fusion, and it is a kind of asexual reproduction which mimics. Mimics means ନକଲ କରିବା, copy କରିବା. तो ये कहा भलिया कॉपी करछि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भली कॉपी करछि. व्हाई आई एम टेलिंग लाइक दिस? काहे हम जिंसटी कहउछि ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना फाइनल प्रोडक्ट होछि सीड. और जो सीड फॉर्मेशन हिछि तो सीड ता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने बनया कथा. किंतु ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी कि भी सीड फॉर्मेशन कर दो. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस. ओके. नाउ दिस एपोमिक्सिस रो टाइप कोन कोन हे परियो. तो हम आरो टाइप देखिबा एपोमिक्सिस रो. If we discuss about the type of apomixis, the apomixis is किए किए आसी पुनी apomixis रो apomixis पुनी बे दी प्रकार हे परिबो. गोटे होची one is vegetative reproduction. By this method we can develop seed or we can go for agamospermy. Again, in that agamospermy, we can also go for apospory, or you can go for parthenogenesis. Sorry, we can go for parthenogenesis. We can go for parthenogenesis, or we can see adventive embryony. Then ये जो parthenogenesis अच्छी ये पुनः प्रकार हे परिबो apospory or diplospory. So again, what are exactly all those terms? The terms of माने कौन सब क्या भीतर की क्या अछि गोटे पर गोटे पिला मन देखि देखि चला. We all know apomixis. Apomixis माने कौन हे गला? It's a kind of asexual reproduction. It's mimic sexual reproduction. It is a type of fertilization where seeds are going to produce without the fusion, without the syngamy, without the fertilization. So it can occur through vegetative reproduction. That means the sexual part are not going to fuse, take place. Any kind of means it's a vegetative part to say finally reproduce करि परिबो. Otherwise we can go for agamospermy. ये जो agamospermy आसिला एट ध्यान दबो गोटे जिंस आसिला parthenogenesis. पिला माने parthenogenesis से जो no word अछि, this no means no fusion. Then the process of development of embryo without fusion is called as parthenogenesis. That embryo can be developed from a diploid part or the haploid part of the part. It doesn't matter haploid रे बनो कि diploid रे बनो, बस आमे जानि कि गोटे embryo रे formation हेछि. Embryo remember embryo भितर के अछि ovule टा आगो जाय कि seed हबो, ovary आगो जाय fruit हबो, से seed भितर के थांती embryo माने थांती. Yes or no? So parthenogenesis is a type of process where without fusion we are going to give a
embryo formation ଆମେ କରୁଛେ ତ parthenogenesis ହେଇପାରିବ it can be apospory it can be diplospory ଏଠି apospory ବି ହେଇପାରିବ apospory means what ଗୋଟେ diploid egg part ଟା ଆଗକୁ ଯାଇକି divide ହେଇକି formation କରିଦଉଛି divide ହେଇକି in the sense କି means ସେଠି ଅବିକା meiosis ହେଇନି no meiosis parthenogenesis ହେଲା ସେଠି meiosis ହବନି ଯୋଉ diploid part ଟା ଥିଲା ସେ diploid part ଟି convert ହେଇଗଲା ଗୋଟେ diploid embryo convert ହେଇଗଲା again adventive embryony कौन होगा adventive embryony रे जो part other than the embryo other than the egg cell egg को छाड़ देले बा मेगास्पोर मदर सेल को छाड़ देला जो जो part हैला न्यूसेलस के किछि part समान जदि आगो जाई कन्वर्ट हे जिवे into into seed into embryo it is called as adventive embryony clear तो apomixis जो part थिला ये सब part हमरो NCERT रे नहीं so you are not going to ask in your entrance examination just for your information I have discussed all those parts apomixis vested reproduction agamospermy ଆସିଲା ଏଠି agamospermy ତ parthenogenesis ହେଇ ପାରିବ adventive embryo ହେଇ ପାରିବ parthenogenesis ଭିତରେ apospory diplospory ଦିଟା part ଆସିବ apospory ରେ ବି ସେଇ diploid organism ଜିନିଷ ବନୁଛି diplospory ରେ diploid ବନୁଛି ଯଦି apogamy ଆମେ ଦେଖିବା then ସେଇ କେସ୍ ଆମେ କହି ପାରିବା କି haploid part directly embryo formation କରୁଛି ये सब part ରହିଲା apomixis नेक्स्ट टर्म जदि आमे जिबा नेक्स्ट टर्म आमे कहा पाखु जिबा ना नेक्स्ट टर्म आमे जिबा टू द पॉलीएम्ब्रियोनी नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी मूव टू द पॉलीएम्ब्रियोनी ये जो पॉलीएम्ब्रियोनी अछि पिला माने ये जो वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल हु डिस्क्राइब दिस वर्ड पॉलीएम्ब्रियोनी जदि मो आर डिस्क्रिप्शन कथा देखिबी पॉलीएम्ब्रियोनी के डिस्क्राइब करथिले साइंटिस्ट को ना होची ए वी लिवेनहुक A.V. Leeuwenhoek. 1719 रे A.V. Leeuwenhoek first time described about this polyembryony and which is present in the citrus plant. ये citrus plant देखिया को मिलता है. ये जो polyembryony word टी अच्छी polyembryony derived from two words. One is poly, second is embryony. Poly means many. Poly means many and embryony word a simple meaning होची development of embryo. ठीक है जी occurrence of embryo or development of embryo हम पढ़ले embryogeny embryo केमते आछे development of embryo so development of multiple embryo in a single seed or you can say occurrence of more than one embryo in a single seed is called as polyembryony usually what happens students usually what happens one seed will produce one embryo only because seed is nothing but the modification of the ovule and in that ovule within that ovule what is happening the ovule which is the nucellus that nucellus one of the cell of the nucellus towards the micropolar end will convert into one megaspore mother cell now that megaspore mother cell will convert and divide into will go through meiosis to produce four haploid megaspores the four haploid megaspore the three megaspore will degenerate which are present towards the micropolar end and the only one megaspore will remain functional which is present towards the cellulose end and that functional megaspore will convert into will do repeated mitotic cell division to produce 8 nucleated 7 cell structure that is called as embryo cell within that embryo cell there is one single egg present at the micropolar end as the single egg got a single male gamete to the fuse करके zygote formation करिवो and that zygote will convert into embryo after endosperm development. So this is the whole scenario. So usually what you are getting, we are getting one single embryo in a single cell. But जेहेतु हम पढ़े special mode of reproduction, the special mode of reproduction कौन होची occurrence of more than one embryo, occurrence of many embryo in a single seed is called as polyembryony. এই পার্ট তুমি কোড দেখি পারিও polyembryony না এই পার্ট তুমি দেখি পারিও citrus plant मान पाखे मैंगो प्लांट देखा दियो बा सिट्रस प्लांट्स को को माने आसीबो लेमन आसीबो ऑरेंज आसीबो तो लेमन सीड्स ऑरेंज सीड लेमन ऑरेंज ए सब पार्ट तमे देख पारियो काहा कथा ना पॉलीएम्ब्रियोनी कथा देख पारियो ओके ये जो पॉलीएम्ब्रियोनी वर्ड अछि पिला माने पॉलीएम्ब्रियोनी इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स पॉलीएम्ब्रियोनी फ्रॉम टू टाइप में पारियो कोन हे पारियो पॉलीएम्ब्रियोनी ना वन इज ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी एंड सेकंड इज फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी आमे को भी पार्ट को डिवाइड जतले करू से डिवीजन के छोटे बेसिस अछि को बेसिस रे डिवीजन हिची बुझे तो पॉलीएम्ब्रियोनी माने थिले कोन occurrence of more than one embryo in single cell now in scientific community they are asking ki why this happened
कौन पाई जिंसटी हेची बा हाउ इट इज हैपनिंग केमती जिंसटी हेची तो हम सेही बेसिस रे डिवाइड करले ट्रू बा फॉल्स again so the true polyembryony ଅଛି it is again divided into two category one is the simple polyembryony and second one is the cleavage polyembryony. One is simple polyembryony, second is a cleavage polyembryony. Remember, what do you mean by simple polyembryony? Simple na mane kon hegala pila mane na simple se mane ya kohuchi ki let's assume कि गोटिए प्लांट भितर गोटिए जो फ्लावर रो गोटिए गाइनोसियम भितर थिबा जो गोटिए कार्पेल भितर एबे आसला स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से गोटिए ओवरी भितर गोटिए ओव्यूल थिला से जो गोटिए ओव्यूल थिला से ओव्यूल टा भितर अबे न्यूक्लियस आगो जेकी मेगास्पोर मदर सेल बनेछि अब जो मेगास्पोर मदर सेल अछि से मेगास्पोर मदर सेल आगो जेकी चारटा हाप्लॉइड मेगास्पोर बनेछि चारटा हाप्लॉइड मेगास्पोर रो तीनटा डिजनेट करी गली जणे रहला फंक्शनल दैट फंक्शनल मेगास्पोर जो रहिला ता भितर रहिला कोन 8 न्यूक्लियेटेड 7 सेल ये 8 न्यूक्लियेटेड 7 सेल भितर one of the cell is towards the micropyle is called as egg cell and rest two are got synergid ऊपर तीन रहले एंटीपोडल मधि रहले पोलर न्यूक्लियस yes or no तो इस भीतर एग जेहेतु गोटे अछि एम्ब्रियो गोटे बनि परछि यदि एग गोटे न हे कि सिनर्जिड भी यदि एग हे थांता बा एंटीपोडल्स भी एग हे थांते बा पोलर न्यूक्लियस भी एग हे थांते यदि एमान समय से एग हे थांते तले एमान आगु जेके फ्यूज कर थांते yes or no गैमेट सहित अब फ्यूज कला पर एमान कोन हे थांते ना मल्टीपल एग मल्टीपल फ्यूजन पर मल्टीपल जाइगोट बनेबो and that multiple zygote will convert into polyembryony multiple embryo तो ये है सिंपल केस रे बट क्लीवेज कौन कहूची क्लीवेज कहूची ना हम जो कंडीशन में जाइथिले कि वन एम्ब्रियो साइट इज हैविंग ओनली वन एम्ब्रियो और से जो वन एम्ब्रियो अछि से वन एम्ब्रियो आगो जाई कि जो जाइगोट फॉर्मेशन गला एंड जाइगोट जेतेबेले आगो जाई कि डिवाइड करूची एम्ब्रियो को तो जाइगोट गॉट क्लीवेज जाइगोट टाइप क्लीवेज हे गेला जाइगोट टाइप डिवाइड हे गेला आज जब जाइगोट डिवाइड हो जाइछि तो अब जेते जाइगोट बनिबो सेतेटा एम्ब्रियो फॉर्मेशन हबो जेते एम्ब्रियो फॉर्मेशन हबो सिंगल सेट इट इज कॉल्ड एज मिनी एम्ब्रियो और पॉलीएम्ब्रियोनी yes or no बट फॉल्स रे कोन कहूची फॉल्स रे कहूची कि तला एठी एम्ब्रियो साइक किछि भूल नै एठी कहले कि जो चारिटा मेगास्पोर बनिथिला वन मेगास्पोर मदर सेल रो 1 2 3 4 4 मेगास्पोर मदर सेल बनिथिला ये समस्त फंक्शनल रहिले none of them is going to degenerate all are functional और जब all are functional समय से आगे जाएंगे convert हो जिबे 8 nucleated 7 cell बा embryo sac को तो it will function it will act as an embryo sac ये भी गोटे embryo sac ये भी गोटे embryo sac ये भी गोटे embryo sac और embryo sac भीतर की अछि embryo formation हबो जाइगोट हबो एक सेल अछि से एक सेल आगे जाएंगे जाइगोट हबो एक जब हबो जाइगोट ये एक भी हेगला जाइगोट ये ए भी हेगला जाइगोट ये एक भी हेगला जाइगोट और जो जाइगोट्स माने अछंती इट विल लीड टू मल्टीपल एम्ब्रियोनी बा पॉली एम्ब्रियोनी बा तमे मेगास्पोर मध्य सेल कर हटेई दबो डायरेक्ट न्यू सेल माने न्यू सेलस विल स्टार्ट प्रोट्रूडिंग इनटू ईच अदर से माने भीतर बाते स्टार्ट करिबा से माने भी एबे एम्ब्रियो फॉर्मेशन करबा को हेल्प करिबे so this is about apomixis polyembryony and last part like tissue culture और टिश्यू कल्चर हमें बेसिकली आगो जीवन टिश्यू कल्चर हम सिलेबस भीतर नाही हम एटी पार्ट कवर कला परे देन विल गो टू लास्ट पार्ट दिस नोडल ऑफिसर महाविद्यालय हाई स्कूल ओके वेलकम मैम multiple embryos develop from a single fertilized egg or seed is known as polyembryony yes visual actually it is absolutely correct now multiple embryos develop from a single fertilized egg seed is known as polyembryony om prakash sahi again the same thing meghavani barik okay welcome ma'am to this class ओके प्रिया ओके पॉलीएम्ब्रियोनी आउथरे कह रोजे पॉलीएम्ब्रियोनी माने कोन थिला बेटा देख पटे पॉलीएम्ब्रियोनी माने अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सिंगल सीड ओटा सिंगल सीड भीतर सीड होची गोटिए सीड भीतर मेनी एम्ब्रियो मल्टीपल एम्ब्रियोज आर देयर that part is called as polyembryony occurrence of more than one seed in a single seed or more embryo in a single seed is called as polyembryony बेसिकली कोड देखा जानते माने सिट्रस फ्रूट देखा जानते सिट्रस फ्रूट एग्जांपल कोन हेगला लेमन हेगला ऑरेंज हेगला आगो बार पिक्टोरियल व्यू देखा तुम बुझ पारी ऑलरेडी
Now, see, look at here. Apomixis. Apomixis is the production of seeds without fertilization. Bina fertilization is seed formation, that is called as apomixis. Example, some species of Asteraceae and gaseous. You know Asteraceae means sunflower family. So sunflower plant तम सीन अछि हेलियांथस साना sunflower सब अछि ए sunflower family को हमें कोन कहउछे Asteraceae family बोली कहउछे ता सरी किछि grasses or monocot plants मन पाखरे you can see the process of apomixis without fusion seed formation हे जाइछि and it is a form of asexual reproduction that mimics the sexual reproduction. I have already told you this thing पिला माने ये बिना sexual reproduction रे ये asexual reproduction भलिया गोटे जिंसटी आसी आगो जाय कोन फॉर्मेशन करछि सीड फॉर्मेशन करछि that is called as apomixis. Clear? These are seeds. देखि जाय seeds माने तमे सब देखिथिबो ए सब उडी गुडी आसनि seeds माने disperse होंती गोटे जगह गोटे जगह जानती ये एआर रे तुम बहुत टाइम देखते स्प्रिंकल हे जिबार तो ये हला हेलियांथस सानस बा सनफ्लावर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज और जो सनफ्लावर जो फैमिली वाला एस्ट्रेसी फैमिली ये एस्ट्रेसी फैमिली मोस्ट टाइम देखा जाए कौन एपोमिक्सिस तो ए फॉर एपोमिक्सिस ए फॉर एस्ट्रेसी मन रखी क्लियर नाउ so polyembryony कथा कहबा development of apomictic seed in some species diploid egg cell is formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization. This reduction division is called as what? Meiosis. So in some species, diploid egg jo thila, you remember diploid egg cell is formed without reduction division. आम मेगास्पोर मदर सेल थला diploid से मेगास्पोर मदर सेल आगो जाइकी कोन बनिला चारटा हाप्लोइड मेगास्पोर से हाप्लोइड मेगास्पोर भीतर हाप्लोइड एग थिला so it meiosis ही हेनी directly the megaspore mother cell will go and convert into a egg and that egg is diploid and diploid egg आगो जाइकी diploid zygote to diploid formation कर दबा कोन embryo that case रे हम कहबा apomixis बोली कहउछे so in some species diploid egg cell is formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization and fertilization हेनी बिना fertilization embryo develop होउची in many species for example many citrus or mango varieties some nucellar cells surrounding the embryo sac divide and protrude into the embryo sac to form the embryos तो किछि citrus family देखिबो और किछि mango plant देखिबो कोन हि जेबे ए जो nucellar cell माने थिले you remember what are nucellus is a diploid part diploid cells diploid tissue present कोड अछन ओव्यूल भीतर अछन जोटे ओवारी भीतर आसला तमरा प्लासेंटा ओवारी भीतर लोक्यूल भीतर प्लासेंटा भीतर ओव्यूल भीतर nucellus तुमने फ्लोचार्ट मन रखियो ओवारी डिप्लोइड ओवारी भीतर तम कहा पाबो गेलो ना ओवारी भीतर अछि लोक्यूलिटी कैविटी तो कैविटी भीतर एंट्री कला कोन पाइलो अबिका प्लासेंटा पाइलो तो प्लासेंटा भीतर को माने अछंती ना ओव्यूल्स माने अछंती अटैच ही क्वेश्चन प्लासेंटा सेल पाइएटल प्रेजेंटेशन हे परिबो मार्जिनल प्रेजेंटेशन हे परिबो सेंट्रल प्रेजेंटेशन हे परिबो तो जो प्लासेंटा भीतर जो ओव्यूल माने अछंती within that ovule what is happening ovule भीतर न्यूसेलर सेल्स आर ये nuclear cells बने अच्छे ये मान सो dense cytoplasm में diploid cell बने अच्छे you can see over here these are the integument ये वाला तो integument जो seed coat आगो बनेबो unit tegment die tegment previous class में पढ़ी थी integument आगो जाएंगे seed coat formation करिबो the outer integument will convert into testa the inner integument will convert into tegment second asile these are the nucellus this pink part is basically the nucellus and this is a normal embryo coat formation होतला normal embryo sac भीतर बनिबो ए जो embryo sac अछि से embryo sac भीतर normal embryo formation हबो जेमेति ना जो जाइगोट अछि जाइगोट को जे embryo convert करिवो एकटा फ्यूज जे जाइगोट convert के embryo बनेबो but ताहा बाद रे भी जो न्यूसेलस के किछ सेल्स माने कोन करछ ना न्यूसेलर embryo formation करछ तो एबे गोटिए सीड भितरे you can see 1 2 3 4 and 5 type of embryo are developing within a single seed and out of these 5 types one is the normal embryo and the 4 are the nucellar embryo emani nucellus ro bonichandi so ultimately in a single seed there are formation of 5 different embryo 5 is more than 2 that's why it is called as multiple embryo or polyembryonic condition remember और ये जो polyembryonic condition में कौन कन्वर्ट ऐसे देखो ये सिंगल सीड अछि ये सिंगल सीड रो बिका तीन-तीनटा एम्ब्रियो डेवलप होइछ ये डाइकोट प्लांट आगो जाई कोन करबो बिका डाइकोट रे ट्विक्स आसीबो डिटिका लीफ आसीबो बिका डाइकोट पार्ट रो प्लिम्यूल बनिबो रेडिकल कन्वर्ट इनटू रूट प्लिम्यूल कन्वर्ट इनटू शूट
कॉटिलिडन आगो जाएंगे लीफ से कन्वर्ट हो तो गोटे सिंगल सीड आगो जाएंगे मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्मेशन क्लियर so last part मन रखियो occurrence of more than one embryo in a seed is called as polyembryony यदि गोटिए एम्ब्रियो भितरे मल्टीपल गोटिए सीड भितरे मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो that is called as polyembryony Santoshini is asking to show the previous stage. Okay, this is the previous page. चला एबे हम क्विक रिवीजन करिबा इंटर चैप्टर हम पार्ट सरी गला हम टुडेस टॉपिक कोन थिला स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का विषय पढिबार थिला हमर वी हैव टू स्टडी अबाउट एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी हम एपोमिक्सिस पढिले पॉलीएम्ब्रियोनी पढिले डन नाउ नेक्स्ट टाइम असला नेक्स्ट पार्ट असला हमर व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड्स जो स्टोरी त म ऑलरेडी मॉर्निंग रे म कहि सकछि कि इफ द सीड्स फ्रॉम hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate and lose hybrid character. सुन यदि आप बिका मोय जो हाइब्रिड प्लांट र सीड को आनी की सो करिवि सो माने पोतिबा तो लगे से हाइब्रिड प्लांट र सीड को द प्रोजेनी माने डेवलप हो व्हाट इज प्रोजेनी प्रोजेनी मींस ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी मींस चाइल्ड ये जो प्रोजेनी माने डेवलप हेबे दे विल सेग्रीगेट एंड लूज हाइब्रिड कैरेक्टर ये जो वर्ड रा बुझिबो सेग्रीगेट सेग्रीगेट मींस सेपरेट हिजबो से माने जो कैरेक्टर टी थिला जस्ट आप पढ़ क्लास से पार्ट सब पढ़े सेग्रीगेशन माने कोन कैरेक्टर माने कोन प्रोजेनी माने कोन ए सब जिंस तमे ए सब जिंस जस्ट आ पढ़े नड 15 हम पढ़े हो जाउछ तो जिंस इज कोन द सीड्स फ्रॉम हाइब्रिड्स आर सोन द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड लूज हाइब्रिड कैरेक्टर्स तो डेटा फार्मर पाइन के लॉस हो द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली यू नो जो हाइब्रिड सीड फॉर्मेशन हो जे कॉस्टली प्रोसेस कारण हाइब्रिड सीड फॉर्मेशन करिया पाइन कि यू हैव टू डू आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन artificial hybridization में हमको कौन रखा होची emasculation then तापरे bagging then तापरे choosing of the desired pollen grain and then dusting of the desired pollen grain ए सब जिंस पाई कि all you require is money तो ये बहुत सारा पैसा खर्च होची कौन बनिया पाई कि ना हाइब्रिड सीड्स बनिया पाई कि तो हाइब्रिड सीड्स आर आल्सो एक्सपेंसिव जदि को जिंसर प्रोडक्शन वैल्यू इज मोर तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अधिक अछि तो तार सेलिंग प्राइस अधिक रहबो सिंपल जिंस को जिंस को मैन्युफैक्चर करिया पई जदि अधिक मेहनत लागुची अधिक पैसा खर्च होची हार्ड वर्क लागुची तो तार सेलिंग प्राइस बा कॉस्टिंग प्राइस भी हाई रहबो और एटा फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू रो से जो हाई प्राइस दे सेट करिबाटा ता पई कि फिजिबल नुह जे द हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स तो हम एपोमिक्सिस करि परिया से मानको देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन हाइब्रिड प्रोजेनी इसो न जदि एपोमिक्सिस करिया को जिबा तले आ हाइब्रिड प्रोजेनी बनेबार आवश्यकता नहीं जहां से पेरेंट पाखरे कैरेक्टर थिला एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हे के सेम जिंसरटे तार डॉटर पाखको ट्रांसफर हे जाउची नो नीड ऑफ सेग्रीगेशन नो नीड ऑफ वेरिएशन किछि वेरिएशन होने किछि सेग्रीगेशन होने जहां भी पेरेंटल कैरेक्टर थिला all are transferring all are transmitted to the progeny or the respective offspring पाखको पड़छ now so farmers can keep on using hybrid seeds to raise new crop तो नुआ crop formation करिया पई कि farmers पाखरे अबिका hybrid seeds किनिबार आवश्यकता नै तो गोटे hybrid variety develop हिची so hybrid variety has some special characters और special characters needs to be kept ताको रखिया पड़िबो अब से सब ताही भले रखिया हेले एपोमिक्सिस इज द सिंपल थिंग तो जब एमती बुझियो जो माने एजाय बुझी पारन व्हाट इज एपोमिक्सिस इज काइंड ऑफ जेरॉक्स but તમે duplicate कर देलो you have original sheet and you know this original sheet or original piece of paper the original certificate or the original form और तमे आउ एक्स्ट्रा कॉपी पाई परिबो नहीं this is very very important जो टिके परसेंट भूल सुन लिखि देलो ताले ए फॉर्म टा बेकार हिजिबो खारच हिजिबो तमे कोन चाहिबो कि ए फॉर्म भलिया आउ चार पांचटा फॉर्म जदि मो पाइ छिबो जदि कोड भूल हेला देन आउ अलगा पार्ट में ठीक करि परिबे तो सेट पई तमे कोन करबे ना से फॉर्म नो जेरॉक्स करि दो डुप्लीकेट करि दो फोटोकॉपी करि दो सो दैट तमर से फॉर्म रो ओरिजिनल वाला पार्ट ता कंप्यूटर आउट रहिला लेखि किछ भूल चुनला एटा तमे आउट रे एडजस्ट करि परिबे ठीक से बड़ा जिंस गोटे फार्मर चाहुने कि बारंबार हो जिंस को मो परचेज करबी किनिबी तो चाहू जहां मो पाखे अछि ताको आगो को पासन करिक नेबे बोली ता पई भी एपोमिक्सिस होची कोन गोटे बहुत बड़ ब्लेसिंग टाइप ना ओके एंड
For your kind information, you can get this PPT and the recorded video of this class, this lecture from the Shiksha Jyoti portal. All you need to go and ask your course coordinator at your respective higher secondary school. You ask them how to get your login ID, login password, and how to avail the class again after the class. Class work now. Now we quickly start a marathon, and our marathon I am going to give you some little capsules. ठीक है जी 25 कैप्सूल देबी in the next 25 minutes I am going to give you 25 capsules और 25 capsule entire chapter को end करीबी and then our 25 question हम discuss करेंगे. Then this class is going to be interesting. Just stay focused over here. The first chapter ଆସିଲା କାହାଗରା sexual reproduction flowering plant. ये sexual reproduction flowering plant को हम तीनटा पार्ट रे डिवाइड करथिले. Pre-fertilization events, fertilization event and post-fertilization event. In the pre-fertilization event, सबुठ बड़ा पार्ट थिला जोटी कोन कोन हम डिस्कस करछे. We are discussing about the gametogenesis and the gamete transfer. What do you mean by gametogenesis? Means to gamete formation ହେଇଛି. Like development of male gametophyte and the male gamete, development of female gametophyte and the female gamete, and then हम ଆସିले कहां तक होगो ना transfer. Gamete transfer habo kame hoji pollination को the process of transfer of pollen grain from anther to stigma of pistil is called as pollination. ये pollination होji what are the types of pollination? What is self pollination, what is cross pollination, what is autogamy, what is heterogamy, what is genogamy? All those things are discussed in the first segment, that is the pre-fertilization event. Second as fertilization, and you know in double fertilization, triple fusion is the characteristic feature of every angiospermic plant. And the last one is the post-fertilization changes, where we are going to discuss about the development of endosperm, development of embryo, type of endosperm, significance of endosperm development, significance of embryo, development of seed, development of fruit, all those things. Clear? So now just stay focused. तम entire chapter तम अगर जाउची marathon way रे तम complete करियो जाउछ, recall करियो जाउछ. Just stay focused in this class. Okay, a flower has two reproductive parts. One is the androecium, the male, and gynoecium, the female. The androecium consists of a whole of stamens, that the filament achi, anther achi, and each lobe of anther has a two theca. Two theca means is having dithecous anther. You know, bi-lobe dithecous anther. Anther consists of 4 microsporangia and they develop to pollen sac. If you see this structure, this is the structure of flower. ये क्या structure? Good flower structure. ये flower पाखे चारटा reproductive holes थिला. चारटा holes, so one is the calyx, corolla, androecium, gynoecium. Calyx group of sepals, corolla group of petals, androecium group of stamens, and gynoecium group of carpels. तो ये जो androecium थिला तार जे किया आसिला stamens आसिले. Stamens रे किया अछि ना filament अछि, anther अछि. Filament is nothing but the long, slender, elongated floral axis. Tubeless structure टी अछि. जे कौन करछ ना कनेक्ट कर रखी छी कहा को ना anther को to the thalamus receptacle सहित अटैच करी रखी छी. Anther एगला के ना anther is the male reproductive unit or main part. जहाँ भी कौन अछि ना हमरा चारटा microsporangia अछि. If you go and take a TS of an anther, you are going to get this beautiful butterfly-like structure. Our butterfly-like structure, तमें देखी परिबा. ये chapter नहीं ना, hybrid seed industry chapter नहीं ना sir. Hybrid seed industry can't get your point, Priya. Okay, focus over here. कि जदि आमे आको ये कट करी देखिबा आमे देखि परिबा एटी कोन कोन अछि ना चारटा माइक्रोस्पोरेंजियम अछि आ माइक्रोस्पोरेंजिया अछि आ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया जो चारटा माइक्रोस्पोरेंजियम अछि आर चारि पटरे चारिटा लेयर प्रेजेंट अछि आ चारटा लेयर ना कोन कोन एपिडर्मिस एंडोथेलियम मिडिल लेयर्स एंड टैपेटम. एपिडर्मिस एंडोथेलियम मिडिल लेयर्स एंड टैपेटम चारि पटे चारटा लेयर प्रेजेंट अछि. एपिडर्मिस एंडोथेलियम मिडिल लेयर तिनटा काम होछि कोन एमान इट विल गिव प्रोटेक्शन and they will help in dehiscence. And the tapetum ro kama hochi kono, it is the nutritive tissue and it is going to provide the nourishment to the developing pollen grain manaku nourishment provide karibo. Now the structure of microsporangium dekla 4 layers, epidermis, endothelium, middle layers and tapetum. It will nourish the pollen grain. Second the tapetum, it will nourish the pollen grain. Outer 3 layers give protection. Outer manako hela protective tissue, protection debe. Last tapetum hela nutritive tissue, nourishment debe.
Young anther bears sporogenous tissue and consists of pollen mother cells. और जो young microsporangium भितरे कौन अच्छा अबिका sporogenous tissue. That sporogenous tissue रे convert into sporogenous cell. Sporogenous cell आगो जे convert into microspore mother cell और pollen mother cell. और ये जो pollen mother cell है जिसे आगो जाएंगे divide करिबा divide करी meiosis करके बनेबा चारटा haploid microspore tetrad. See, so what is microsporogenesis? The process of formation of microspores from pollen mother cell through meiosis is called as microsporogenesis. The formation of microspore tetrad, that is cluster of 4 microspores from a pollen mother cell, and microspore develop into pollen grain. That microspore will convert into pollen grain. बुझा पड़ुची पिला माने जानी परछो कोन जिंस रहला एठी. Now we are quickly revising the entire syllabus, the entire chapter in 20 minutes, 25 minutes. So I am going to give you some clear cut idea, the capsules of this entire chapter. तो मैं डिटेल से एटा पढ़ा मन रखी जा. तो जो चारटा pollen grain formation हैला से pollen grain भितर हम दी प्रकार सेल देख परिबो. One is a large vegetative cell and a small generative cell. ये जो large vegetative cell अच्छी, ये large vegetative cell there are 10 cytoplasm and the large irregularly shaped nucleus is there. but हम देखियो ये जो small generative cell अच्छी आ भितर की अच्छी ना भितर cytoplasm तो अच्छी 10 cytoplasm. ता सहित one or two male gametes are going to produce. या तो गुटे male gamete थिबो न दीटा male gamete आ भितर present है कि थिबो. Now the pollen grain that हम देखिबा which is called as the male gametophyte. One question, what is male gametophyte? Pollen grain. It has two layers. Two layers के one is exine, second is intine. Exine means the outer layer. Intine means the inner layer. The exine is made up of sporopollenin, one of the most resistant material found on this planet Earth, which is going to withstand high temperature, strong acids and alkali. समस्त से withstand करता है सही परियो. And the intine, which is the inner wall made up of cellulose and pectin. The intine is made up of cellulose and the cellulose अच्छी, that's what the pectin is. If you remember these two parts, exine and intine, are difference between the question as per your exam, important question, a difference between exine and intine. We all need to write this. Exine is the outermost layer of pollen grain, intine is the innermost layer of the pollen grain. Exine is hard, rigid, intine is smooth and flexible. Exine is made up of sporopollenin, intine is made up of cellulose and pectin. In exine, germ pores are present, in intine, germ pores are absent. A mature pollen has two cells, vegetative cell, which is a food reserve, and generative cell. As economic importance of pollen grain, rich nutrient, pollen tablets are used as food supplements. Pollen grains are stored in liquid nitrogen, pollen banks, and our temperature hochi minus 196 degrees Celsius. Pollen grains of some plants, for example, Parthenium, are Parthenium species of pollen grain one is allergic to our body. ठीक है बॉडी में गले रेस्पिरेटरी डिजीज को ब्रोंकाइटिस क्रोनिक डिजॉर्डर सब हम बॉडी रे तैयारी करिया स्टार्ट करिवे नाउ हमें देखियो जे अबिका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज कॉल्ड एज गाइनेस्टम एबे तमे कहउतली इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस क्लास अबाउट एपोकार्पस एंड सिनकार्पस देखो एटी कार्पेल्स माने फ्री अछन एपोकार्पस बट एटी कार्पेल्स माने आपस में फ्यूज ही जे जोड फ्यूज हे गला से हे गला सिनकार्पस जोड फ्यूजन हे नहीं समझ से फ्री अछन से हे गला एपोकार्पस. See, female reproductive part, it is monocarpillary, that means having single pistil, or it is multicarpillary, having more than one pistil. In multicarpillary, pistils may be fused, that is syncarpus, or free, that is called as apocarpus. And each pistil has three parts: stigma, style, and ovary. Yes or no? ये एग्जांपल देई जे कार हिबिस्कस पिस्टिल मंदार फुलर पिस्टिल को हम देखैछि आ एठी बी रे देई जे काहाडा के हमरा मल्टीकार्पillary सिनकार्पस पिस्टिल पापाभर समनिफेरम एंड लास्ट बटा देखैछि अबिका मल्टीकार्पillary एपोकार्पस गाइनेशियम ऑफ माइकेलिया. तो माइकेलिया प्लांट रे एठी हम देखैछि एपोकार्पस. तो ऑल यू नीड टू रिमेंबर एपोकार्पस कोड देखा जाउ जे एग्जांपल माइकेलिया आ जदि मु कहबि सिनकार्पस कोड देखा जाउ पापाभर समनिफेरम आ एटा जो एज स्ट्रक्चर देखिछि एटा काहार डायग्राम ये हो समर हिबिस्कस रो पिस्टिल तोला पार्ट हेला थैलेमस और रिसेप्टेकल और टोरस देन तार ऊपर को तमरा बेसाल बल्जी पार्ट दैट इज ओवरी एंड देयर इज अ लॉन्ग स्लेंडर elongated tube like structure that is called as a style and ऊपर के आसिला स्टिग्मा. तो स्टिग्मा जो अछि तार गोटिए काम होछि इट act as a landing platform for the upcoming pollen grain. जो pollen grain माने आगो आसीबे ताको पई landing platform के रहबा. Quick. The structure of megasporangium ovule is attached to placenta by a stalk that is called as funicle.
ओव्यूल केमते अटैच हेकि अछि फ्यूनिकल द्वारा अटैच हेकि अछि हाइलम आसिला अबिया जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल जो जगह रे ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में जॉइन हेचंती दैट पार्ट इज कॉल्ड एज हाइलम दिस वन yes or no this part is called as a hilum ये तमर हेगला funicle this part is हेगला ovule और ovule और funicle जो join hechen that part is called as hilum now one or two integuments encircle the ovule except at the micropyle a small opening you can see this is an embryo integument this is another integument and both the integument are including the entire ovule and leaving a narrow passage ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ narrow passage ଟେ ଛାଡିକି ये entire part को encircle କରିଛି enclose କରିଛି छोटे narrow passage ଛାଡିକି that narrow passage is called as the micropyle micro means tiny but small and pyle means opening the study about polygyny is known as palynology okay now opposite to the micropylar end is the chalazal end or the basal part ठीक ए micropylar opposite का हो पाइबो chalazal end को पाइबो ये basal part बोली भी कहै छै enclosed within the integument there is nucellus and its cell content reserve food material ता भीतर के रहिला nucellus this is the nucellus our nucellus रा cell मान भीतर one of the cell of the nucellus cell towards the micropylar end will convert into megaspore mother cell and that megaspore mother cell will do meiotic cell division ଆଉ meiotic cell division କରି कोन बनियो से अबिका megaspore बनिबो चारटा megaspore बनिबो out of those four megaspores the three will degenerate ठीक अछि तीनटा degenerate कर जिवे and only one will remain functional जो गोटे functional अछि that functional megaspore is nothing but the आगो जे कन्वर्ट जो embryo sac development of female gamete फाइट हम से देखिबा ठीक अछि ये हला माइक्रोपाइलर एंड और ये हला सलाजल एंड ये माइक्रोपाइलर एंड पाखे तुम देखि पारछो गोटे सिंगल मेगास्पोर मदर सेल टे बने जे फ्रॉम द न्यूक्लियस ए जो न्यूक्लियस रो मेगास्पोर मदर सेल बनिला से आगो जे कोन करबो कि मेयोटिक सेल डिवीजन करिवो मेयोटिक सेल डिवीजन करी बनिला चारटा हैप्लॉइड मेगास्पोर टेट्राड एंड out of this four megaspore tetrad as you can see this is the micropylar end this is the micropylar end this is the micropylar end this one two present towards the micropylar end are going to degenerate and the only one present at the chalazal end is going to what going to get functional megaspore convert into functional megaspore now one megaspore is functional and others is degenerate embryo sac formation from a single megaspore is called as monosporic development so nucleus of the megaspore mitosis kala dita nuclei banela move to opposite poles hela two nucleate embryo sac then four nucleate embryo sac then eight nucleate embryo sac and finally cells were laid down and organization of female gametophyte एक से दो दो से चार चार से आठ ये जो आठटा हेले डिवाइड इनटू 4 by 4 ऊपर चारटा तळ चारटा ऊपर चारटा गोटे आसला मझी को तळ चारटा गोटे गला मझी को तो ऊपर रहले अल्टीमेटली तीनटा तळे रहले अल्टीमेटली तीनटा मझी रहले दुईटा जो तीनटा ऊपर गल ताको चारिपटे सेल वाल फॉर्मेशन हे गला जो तीनटा तळे रहले ताको चारिपटे सेल वाल फॉर्मेशन हे गला हेले मझी जो जोड़ाई रहले आको पाखे सेल वाल फॉर्मेशन हे पड़ला नै तो अल्टीमेटली सेल कोन हे गला ना दिस 3 1 2 3 these 3 1 2 3 6 and this entire central cell basically 7 cell hello but if I count the nucleus are 1 2 3 4 5 6 7 8 so it is called as 8 nucleated 7 cell condition of mature embryo sac 8 nucleus chalazal end paखे रहले antipodals ଆଉ micropyle ପାଖେ ରହିଲା बिका egg apparatus ये egg apparatus ରହିला जोडा synergid having finger like projections called as filiform apparatus and center ରହିला गोटे egg ना तो डिस्ट्रीब्यूशन सेल एई भले हेची जोगा सब मैं रिसेंटली कहउतली 8 न्यूक्लियेट एंड 7 सेल तीनटा एंटीपोडल तीनटा egg apparatus जा भीतर अबिया दीटा synergid गोटे egg cell and center रहला दीटा polar nuclei Now, pollination takes place. Transfer of pollen grain from the anther to the stigma of a pistil is called as pollination. These are three types: autogamy, heterogamy, genogamy. Autogamy means self-pollination. Pollination from anther to stigma of the same flower. Plants like viola, oxalis, and camelina produce two types of flower. ये example मन रखी भाई example ही question आसी पिला माने. Example ही पचार दो अभी क्या viola, oxalis, camelina. This produce two types of flower. Chasmogamous flower, clistogamous flower. Chasmogamous means flowers are open, clistogamous means flowers are closed. Yes or no?
The exposed anthers and stigma and cleistogamous means they do not open at all. Anther and stigma lie to each other. Cleistogamy leads to inbreeding depression. And if I ask you about what are the contrivances to cell pollination, in the कौन condition रहिला cell pollination ही हबो, और answer होची कौन, और answer होची कि हमारा cleistogamous flower. If the flower is cleistogamous, that means it is closed flower. It do not open at all. It do not expose its anther and stigma to the outer part of the world. Then say case conversity, na hamara cell pollination is the only way. Autogamy is the only way. Heterogamy, pollination from anther to stigma of another flower of same plant. Plant is similar, but the flowers are different. So it is mechanically cross pollination, but genetically it is cell pollination. As the parent is similar, the plant is similar, so it is called a cell pollination, type of cell pollination. But as the two flowers are different and it needs an agent, to transport the pollen grain from anther to stigma, that's why it is a kind of cross pollination. Clear? Now genogamy, it's now pollination from anther to stigma of a different plant, and it brings genetically different pollen grains to the stigma. Now pollination of different agent and the agent and the biotic agent, abiotic agent. The biotic agent biotic agent biotic bee can be example, insects can be example, birds can be the examples, bats can be the examples, snails can be the examples, human beings can also be the example, animals, or you can say snakes. All these things can be the pollinating agent in the biotic part. But if you see abiotic pollinating agent, abiotic one is the water, second is the wind. If the water is the pollinating agent, it is called as hydrophily, and the plant is called as hydrophilous flower. If air or wind is the pollinating agent, then it is called as anemophily, and the plant is called as anemophilous flower. So there are some technical differences in the flower. The character of the flower are a little bit different. That means in case of anemophilous flower, you are going to get which kind of flower, like the flowers are small and inconspicuous. ପିଲାମାନେ ଯଦି ବୁଝିବ ଜିନିଷଟି କଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ନଡିଆ ଗଛ ଯଦି ଦେଖିବ, ମକା ଗଛ ଦେଖିବ, ସେଠି ଯୋଉ ଅବିକା ଆମର pollen grains ମାନେ ଅଛନ୍ତି, flowers ଯୋଉ ଅଛି, it is small and it is inconspicuous, it is not quietly visible. Yes or no? And the flowers are colorless, the flowers are odorless, the flowers are dectaglineless. Yes or no? Again, the stigma is feathery. The stigma is feathery because it is going to get that, it need to catch that pollen grain. If pollen grain catch karibo, or catch karibo hele, the stigma should be feathery. Yes or no? So, this is the character of the anemophilous flower. So, the hydrophilous flower is more about the package coating the ରହିଥିବ ଯାକି ସେ ତାକୁ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚେଇବ, ପାଣିର ଅବିକା ହାଲକା ହେଲେ ସେ ଉପରୁ ଭାସି ପାରିବ. pollen grain should be light weight, ହାଲକା ହେଲେ ସେ ଭାସିକି ଯାଇ ପାରିବ, ହାଲକା ହେଲେ ସେ ଉଡ଼ିକି ଯାଇ ପାରିବ anemophilous flower ରେ. These two characteristics one rakhibo. More common abiotic agent, common in gaseous. Flowers have a single ovule in each ovary. Numerous flowers from the inflorescence. फूल छोटे छोटे थिबे, बहुत सारे थिबे. Example la corncove. Ways for effective pollination. Pollen grains many, light and non-sticky. Exposed stamen and feathery stigma. Stamen ta expose habo. और जो feathery stigma अछि या आगो जाई कोन हबो आगो ना feathery हिटिबो, so that stamen pollen grain जोडी के आपाके पहुंच परिबो. Pollination by water ता तुम rare देखा जाए, mostly in monocots, for example Vallisneria, Hydrilla and Jostera. Jostera are marine seagrass. मन रखियो समुद्र जो घास अछि seagrass, that is called as Jostera. Distribution of some bryophytes and pteridophytes is limited because they need water for the transport of male gametes and fertilization. Pilamane, if you remember, bryophytes are called as amphibians of plant kingdom. And what do you mean by amphibians of plant kingdom? That they live in water, they live in soil, and they depend upon water for the sexual reproduction, for the transport of the gametes. ସେମାନେ terrestrial part ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥଳ ଭାଗ ରହୁଛନ୍ତି, but are depending upon the water. ଆଉ ଏ ଯୋଉ bryophytes ଅଛି, amphibians of plant kingdom କୁହାଯାଉଛି because ये पानी आउ माटी बा हमर terrestrial part, aquatic part, दिटार अबिका transition शो करछि. Evolution केमिति हेछि बोली से देखैछि.
In Vallisneria, the female flower reaches the surface of water by the long stalk, and the male flowers or pollen grains are released onto the surface of water, and wind and water pollinator flowers are not colorful and no nectar. They don't require all those colors, nectars, order to attract the pollinating agent. They don't need all those things. For example, but যদি আমরা biotic agent দেখিবা, bees, butterflies, flies, beetles, moths, birds and bats etc. are the different kind of pollinating agent. If bees, butterflies and insects, flies pollinating agent, it is called as entomophily. If the bird is the pollinating agent, it is called as ornithophily. If bat is the pollinating agent, it is called as the chiropterophily. मन रखियो agents वाला का. Now, features of insect pollinator flowers. The flowers are large, colorful, fragrant, rich nectar. The flowers secrete foul odors to attract flies and beetles. Sticky pollen grains are there. Nectar and pollen grains are floral rewards for pollination. ये pollination पाएंगे agent मानक में reward देवे. Without reward काम ही परिबा नहीं. And pollen nectar lovers with hanti insect that consume pollen or nectar without bringing in about pollination. से जिनसे भी देखिया को पाए. Outbreeding devices ଆସିଲା ତ ବାରମ୍ବାର self pollination ହବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ condition ଆସିଲା that is called as inbreeding depression. ଯେ ବାରମ୍ବାର self pollination ହଉଛି ଗୋଟେ plant ରେ, plant patternରେ depression ପଳେଇ ଆସେ. The depression is called as inbreeding depression. And to avoid that inbreeding depression, the plant କଣ ଦରକାର is a device that is called as outbreeding devices. Beetles ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକରେ ପୋକ beetles नाले नाले पोको सब थांती beetles बोलते हैं जो सुंदरी पोको सब थांती नाले नाले कलर छोटे पोको. To avoid this, there are some devices in plant to avoid synchronization of release of pollen and receptivity stigma, arrangement of anther and stigma, different positions, self incompatibility, production of unisexual flowers. मैं तमो simple way बुझाई दूँगी outbreeding devices कौन होची. First कहला कि ये जो outbreeding devices टा एवर्स ପାଇଁ important अछि. Cross pollination एवर्स ପାଇଁ important अछि. Contrivance of cross pollination ଆସିବ. Contrivance means what are the conditions which are necessary, which are important for the following cross pollination. The first which is the flowers should be unisexual. If the flower is unisexual, that means male and female are produced in different plants or different flowers. So the self pollination is not going to take place and cross pollination is the only way. Second is called as the dichogamy. And what is dichogamy? And dichogamy means because ना जो pollen जो plant जो anther अच्छी जो because एपटे stigma अच्छी ସେମାନେ को maturation time को change कराएगा. In some plants the anther matures earlier than the stigma. It is called as protandry. And in some plants the gynoecium part, the stigma matures earlier than the production of anther. Pollen grain बने पूर्व stigma रहेगी. That is called as protogyny. The data of the synchronization talmel को हमें हटाई दबा, then it कौन होगा ना self pollination avoid is जो cross pollination हो. Third पहला कौन है थे? Third there is the presence of a barrier. मेरी data में जो barrier रखे थे लियो बिका तो self pollination है परिबो नहीं, that is called as orthogamy. तो barrier भी नहीं, then it कौन है परिबो ना flower रो position को style position को change कर देगा. If pollen grain is here, the style will be here. So that the pollen grain can go and cross the limit and will find out the stigma. It पहुंच परिबो नहीं सकती. It will बता length हमें up and down करते हैं. Style, that is called as heterostyle. And the last but not the least, that is called as the word self-sterility. That means the pollen grain coming from the same parent to the stigma is not recognizing it. Stigma to acknowledging करिबो recognizing करिबो. The pollen pistil interaction the process in which pistil recognizes compatible or incompatible pollen by producing some chemicals. Pollen grain germinates on stigma to produce a pollen tube. Then contents of pollen grain move into the pollen tube. Then pollen tube goes through the stigma and style. Then it reaches the ovary. Then micropylar end. Then say to ovule को जीवो. Then enter करिबो synergid देकी through filiform apparatus. And one of the male gamete will go and fuse the female gamete, that is the egg cell, to produce a diploid zygote. This process is called as syngamy. And the second male gamete will go through the synergid and go and fuse with the polar nuclei, and that is called as the what? That is called as the triple fusion. Then as artificial hybridization, आपने कौन-कौन part थिला? Emasculation, bagging, pollination करा हो जाएगी.
emasculation कौन है removal of anther from the bisexual flower to female plant. then bagging रे हमें emasculated flower को cover कर दिए butter paper देकी. then तापर हमें तो pollination करथिले man dusting of pollen grain and rebagging करथिले flower को it is allowed to develop fruits. So pollen releases two male gamete into cytoplasm of synergy. Okay, NEET 2025 currently I don't have like that. I slide PPT bhitar nahi, but remember 2025 में 6 question आस्थिला. I can give this 6 question at your to your course coordinator of this supervisor of the SPAT and he'll mail you. Or you can get that thing from your end. 6टा क्वेश्चन आसला मन रखिबो. 3टा क्वेश्चन आस्थिला डायरेक्ट क्वेश्चन आउ 3टा आस्थिला assertion region वाला क्वेश्चन. 3टा एमसीक्यू 3टा assertion region क्वेश्चन एटो आस्थिला. ओके तो पोलेन टर्म केमते रिलीज हुए केमते काम करे अदर मेल गैमेट टू कलर न्यूक्लियस में से ट्रिपलेट फ्यूजन हबो ट्रिपल फ्यूजन नो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनिबो. ई सब पार्ट तुम ऑलरेडी पढि सारछु ताकू हम डबल फर्टिलाइजेशन बोली कहछि. माने गोटे हैला सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन बोथ मिसी के हमर हे गेला डबल fertilization. Then तापरे post fertilization changes आसिला और ई पार्ट में डिटेल्स रे पढै सरछि about endosperm development, embryo development